Hi, and thank you very much for inviting me. Where I should start? Okay, the story is really complicated, so don't write anything down. I will send you later the link for the. Where is it? The link for the mirror. This is explain everything about the story, but I'll try to make it briefly. Okay, this I've been to Weimar in East Germany in 2007, and I was not interested at all in weapons or in Zionism or anything else. I was interested in artificial ruins, but when I had to give an interview, someone told me that there was on Wikipedia, in the beginning of the Wikipedia, they were listing every topic of every city. There were a list of celebrities that lived in the city. So in Weimar, except Nina Hagen, Adolf Hitler, Goethe, and Chile, there was the name of Uziel Gal. Uziel Gal is the inventor of the Uzi or Uzi submachine gun, which is the first machine gun that developed by Israeli. And the story is really interesting. His father, Erich Glass, was a Jewish that was in the Prussian army in the First World War. And after, you can see he was at the beginning he was in the commando, and then after he was like an aerial photographer after he injured, and when he finished, when the war ended, he applied and started to be a student in the second year of the Bauhaus in Weimar, and this is really a key image because you can see him with the Persian army uniform with the metal cross and working on a drawing. And when he arrived to Weimar, he married a Christian lady, Maria. She was a literature. She was a poet, and they lived in a street, two buildings next to the first Bauhaus villa in the world. I don't know if you know the Villa am Rhone in Weimar. It was a villa that we built in 1921 how to say, like a PR for the Bauhaus. So the family lived two houses from there, and then you can see some images from the war here. You can see Erich Glass and von Hindenburg. The little son, Gotthard, his name was Gotthard. I searched for a picture of him. It was in the time of the First World War? Right after the First World War. Sorry, it's not here, but you have to believe me. Gotthard was born to a Christian mother and Jewish father. They divorced, and then Erich, the pilot artist, left to Berlin, and little Gotthard and his mother Maria stayed in Weimar. Maria had a girlfriend, and they grew up. Two ladies grew up the small child. And when Nazi came to power, Erich, they knocked on the door because he was in the Spartacus in Munich many years before, and he told them, "You cannot arrest me. I am an officer. Come tomorrow morning." And in the night, he ran away. And after a few months, he arrived to Palestine, to kibbutz near Haifa. Kibbutz, I have to explain. Don't be shy. Kibbutz is a small community, communist community. It's a Zionist invention.
of people that living together, combining agriculture and small industry. So, and this kibbutz is the kibbutz named Yagur, and it was the kibbutz was only with tents in the middle of the desert, and suddenly a Jewish organization built in the kibbutz a big boarding school for metal work and carpenter and stuff like that, and many kids from, especially from Austria and Germany, saved their life by sending them to Palestine before the war started. And the designer of the building of this school was Erich Mendelsohn, which is a very famous architect that studied in the Bauhaus. So you can imagine a few tents in the middle of the desert and then two buildings of Bauhaus. Little Gotthard from Weimar grew up. He went to few boarding school in Germany. And when the Nazi came to power, the brother of his mother's girlfriend was officer in the SR or something like that, and he told them to get rid of the child because he's half Jew and to like lesbian mother, etc. It's not a good time for him to be here. So after, like in 38, I think, or a little bit earlier, the mother sent little Gotthard to his father to the kibbutz in Palestine, and when he arrived in Palestine, they changed the name from Gotthard to Uziel. Uziel, it's a Hebrew biblical name, and the nickname is Uzi, and this is the Uzi that we all know. The story is getting more complicated, but to make it a little bit shorter, I would say that when I started to research this story, for me it was the first time that I'm doing a research, artistic research, like interview a lot of people, reading a lot of material, asking questions, finding a lot of contradiction, point of view of few stories. You can see it later. And then I realized the world of military heritage museums. In Israel, not like in a lot of places in the world, we don't have one big military museum. We have a lot of small museums, such as you have here in Poznań, that I've been there yesterday, which was fun. And the years when I started to do this research, I realized that a lot of people from the biography of Uzi, or from the biography of this kibbutz, or the Israeli military industry, are now as seniors working as curators in military museums all over the country. And in these years, in the beginning of the 2000s, there was a big issue about making a new display, not the old school display with the black and white plaques and the rotten puppets. They wanted more technology. They believed that technology makes the young generation more involved, which I don't believe in that. So I had like two research or two journeys. Let's say journeys. One was the story of Uzi, and the other was the story of development of display in military heritage museums. It became more and more. It was like my fetish. So the result of all these 4 years of interviews and collecting materials was an exhibition that few more items. I want to show you. This is the picture, the images of the kibbutz, and you can see here the Bauhaus building. What else is important? Yes, this is Erich with the second wife in Berlin, and another younger brother of Uzi before they left Berlin to Palestine. And the interesting thing is that Erich, the father of Uzi, and Maria, the mother,
stayed in contact, and during the Second World War, which was impossible to send letters from Germany to Palestine, so they sent letters to another brother. He was rescued by Goering. Goering's secretary was the lover of her brother. Anyway, so they sent letters through this brother in South America, and then from South America to Palestine. So you can see here some of the letters. This is the uncle. This is the lover of Goering's secretary, and this is Uzi when he was young. A very small picture like this size. And here you can see if someone speaks German. This is already later, a little bit later, but you can see that she asked them to pass the letters from Germany to Palestine or something like that. Okay, how it's connected to weapon. When this young Uzi arrived to the kibbutz was under, like all Palestine or all Jewish and Palestinian population in Palestine was under British mandatory, and of course it was not allowed to have weapon. So a lot of kibbutzim had a hiding underground of weapon, and this kibbutz Yagur was an extreme example of combination between a very high-level cultural society with poets and artists and compositors and etc. But underground, the biggest Jewish weapon storage in the north of Israel. And of course, when kids have all this workshop of metal in this environment, they can choose whether to build sculpture or weapons. And Uzi, of course, started to make his his first weapon. He was 16, and he made a pistol out of dripping pipes or something like that. And when the state of Israel started, there was a big competition for the first Zionist weapon, and Uzi won. This small submachine gun was really revolutionary in terms of cleaning and assembly and analysis. It was like Chanel 5 or like iPhone or like something very, very simple, very, very contradicted to any all these weapons that were very, very with every single screw was different from his brother, and everything that Bauhaus made to the Prussian decoration or something like that happened also in the weapon. Another anecdote, which is very important, I think, before I show you some videos, is the book called Nights. It's very interesting. In 1942, Erich the father, yes, the Bauhaus artist, was sick in the kibbutz, and he was in a small hospital. And it was 1942. It was before the final solution started to execute it. And he made a book of 20-something lino cuts that started with this image. You can see artist in his studio in Berlin, probably sleeping, and the angel of death put his hand on him. And then it became more and more both realistic, very graphic expression of atrocities, but also very surreal. I'm not showing you it in the correct order, but a lot of images are self-portrait of Erich. Like here is like drawing in river of blood, and also you can see a very
very familiar images of pogroms of Jews and also ruins of the classic. I remind you, he's from Weimar, and some of the composition are. He didn't see any concentration camp at all because he escaped before, but he made these two images of a concentration camp. And the nice thing that the landscape here is Mount Carmel, is not Buchenwald, for instance. So he made a combination between a scene in a concentration camp and the landscape where he lived in Palestine. Okay, maybe I will start with a short. I tell you about the exhibition, the result of all this messy information. So when I started this journey, I didn't know what I'm doing because I was mostly sculptor and made some videos. But then it became like 4 years of research. I worked a lot of time with the son of Uzi, the grandson of Erich, that shared with me all the archive of the family. He is a very generous person, and he made a lot of archive of the artworks, and later of all the sketches and the plans of the weapon. So maybe first I finish the story. He won the competition in '52. The weapons were designed and produced in the Israel industry factory, a military factory in Tel Aviv, not so far where I lived when I did this project. And the factory was abandoned in the middle of the 80s. The factory is right in the middle of the city, a very big area. All the underground is polluted by chemicals that cover the weapon, that will be stable in humidity or something like that. So there is like more than 20 years argument who will clean this area. So the area is still abandoned. It's a very big area. So some of the videos you can see I shot from the area of the factory. And actually the exhibition was a combination, the first exhibition was a combination between military museum and graduate show in art school. You will see it later. So the presentation was 5 different departments: weaving department, architecture department, printing department, metalwork department, and photography department. And each department told the story that I try to tell you now, according to the topic of the genre of the media. And yeah, maybe I will start with the architecture department because it's the most. I forgot this word. Anyway, it's yeah. I think it tells the story in the most clear way. Okay, so it's a Hebrew, German, and English translation. This part is like I think 8 minutes, something like that. And the video is a combination between the original video that projected on the installation, so you can see how the video appeared on the installation, because it wasn't just a simple screen, it was, you can see. עוזי נולד ב-22? 23? Der Vater von Guthard ist er, glaube ich, ne? Der ist hier unten in den Hause geboren oder ist da unten aufgewachsen zum Teil. Ja. Und dieses Haus hier
wo die Frau Maria Klasnacher gewohnt hat, Ja. ist es erst 1930 bis 32 gebaut worden. Aha. אני יודעת שהיא הייתה, מריה הייתה בקשר עם, כן, איתה. Ich habe das Grundstück 1965 von ihr Mein erworben, wo Geburtsjahr. ihre Mitbewohnerin, Lebensgefährtin, Ja. also die waren also in der ganzen Erzählung nach, wie aus der Umgebung war das ein lesbisches So ein Paar. Ja, Ja, leibliches Paar Pärchen, ne? Die Bänder, das ist von Bänder, das sind Adelige. ובפנים הוא כותב כמה דברים על עוזי, שבבית שלו היה מלא חרבות וזה היה בבית של החברה הזאת. Es muss auch der Vater von der Elisabeth von den Bender, der muss auch eine Waffensammlung gehabt haben, wenn ich jetzt hier richtig ich weiß nicht genau, ob das stimmt, also אז יכול להיות שהוא היה בא לשם, אבל זה לא הבית שלו, כל מיני הגזמות. Dann ist er vom Ersten Weltkrieg dann im Prinzip, weiß nicht, was er dann zwischendurch gemacht hat, auf jeden Fall muss er dann relativ unverzüglich dann hier am staatlichen Bauhaus angefangen haben, Kunst zu studieren. Ich habe 2 Bilder gefunden da oben am Boden von den Gewächshäusern, Aquarelle praktisch, Wasserfarbenbilder, ein bisschen liederlich gerahmt. Ja, ja. Und ich habe da keine Interesse daran gehabt, habe die da oben stehen lassen. Mal immer wieder mal angeguckt, wenn ich was... ערב והיא, יום אחד הלכו, וזה היה יום גשם, והם רבו. היה לה תחת בית השחי תיק עבודות שלו, והיא מרוב כעס לקחה את תיק העבודות שלו והטיח את זה בשלולית. Wissen Sie zufällig, es waren wahrscheinlich mehrere Gründe, aber aus welchen Gründen damals die Maria sich vom Erich getrennt hat? Ja, aus welchen Gründen? Wegen den Nazis praktisch. Ja. Er ist ja nur Jude gewesen, ein freier Jude. Ja. האדם קפא לו בעורקים, והוא בו ברגע החליט, הוא לא נשאר איתה, הוא מתגרש ממנה. לא רוצה. אבל אחר כך היא הלכה לחיות עם הפון בנדה הזאת. Fräulein von Bender, die hat ja nur Zigarre und Pfeife geraucht. Kaninchen. Oder, ja. Haben Sie da auch noch welche gezüchtet, oder? Ja, wir halten 2 Mann hier, ihr hilft mal einer. Ja, das ist jetzt uninteressant, dass ihr da... Hier hilft mal einer hier ein bisschen mit. Ja. Der hat hier welche, der ist zurzeit in Urlaub. Und Ja. ich hab hier alleine nur 9 Stück. 9 Stück sind das, die jetzt hier so. Und אז הוא אחר כך, הוא היה בקשר עם שושנה, שהייתה תלמידה אז בברלין, וככה, התחברו. התחילו אחר כך הרדיפות, אבל אז לחצו עליה שהיא תשנה את השם, מריה. לא הסכימה בשום אופן, והיה להם בן משותף. Da hat er dann gesagt, jetzt hat eine gar nicht. Ich bin Freidenker. Keiner Partei, gar nicht. Nee, da habe ich mit allem. היה זה ציץ, שמעת, זה היה ליד, זה ציץ זה היקס. איך? בספר ציץ. טיץ. ציץ. ציץ. אני לא יודע מה זה, אבל כך קראו להם. זה בית ספר מקצועי רגיל, ולמדו כמו שאמרנו נגרות, מזכירות. מה עשיתם בדיוק בבית ספר? פה, בחלק הזה, הבית מלאכה עם מחרטות, ואנחנו היינו שם חורטים, אני זוכר, חלקים של מרגמה. ומאחורי זה, פסי הרכבת של רכבת העמק. ואז אנחנו היינו מתיישבים פה על מין טרולי כזה, נותנים דחיפה, הולכים לאכול, הייתי הולך ומסתכל על רכבות, והייתי רושם מספרים וזה היה בזמן המלחמה. כשבאה המשטרה, וראו שאני גם יהודי, וגם רושם מספרים, מה זה צריך להיות זה, וקיצור חלקתי 2 סירות לחי, והעיפו אותי משם, וזהו. תמיד העניין של רכבות מאוד מצא חן בעיניי. מ-33 החיים היו שונים. איש לא העלה על דעתו שיהרגו יהודים.
צרת אחים חצי נחמה, הורים נשארו בגרמניה והילדים באו ללא הורים. זה היה לנו בית. ב-37 בנו את הפנימייה. אני למדתי פעם, כן, זה באוהאוס. המיוחד החלון העגול של מנדלסון. מה חדר הבובות? עוד קיים בשביל הנכדים, פה בבית. אפשר לראות? יש בלגן, אתה יכול לראות. זה לא שייך לטיץ בעצם. אני לא יודעת, אם הוא רוצה לצלם... זה לא לעוזי, לאריק גלס. הוא בנה את חדר הבובות, ולמטה היה עוד גראז'. אודי למד בטיץ? אני חושב. הוא צבע את העמדה לצבעי הצבעה, ואף אחד לא ראה אף פעם צבעים כאלה. כן, אף אחד לא יודע מה זה צבעי הצבעה. הבריטים, כשהם גילו את כל הסיפור, הם מגלים את צינורות העיבור, ומה שהם היו עושים, היו שופכים מים פנימה, וכשמים היו נכנסים, היה ברור שלמטה יש חלל. בעצם, המכשיר הזה, או דמוי כזה, עמד שם על החלק ההוא. כן, בין הזה. כן, בדיוק. כל העסק יורד 10 סנטימטר, ואז אתה דוחף את זה. דוחפים את הקרונית לתוך הפיל שלה, ואז אפשר לרדת ולעלות באופן חופשי. וכמו שנכנסנו, שם לעוזי היה חדר. והמטבח היה בגובה פני הקרקע, אז שם היינו יורים. והיה שם, היה גינון, היה דשא, היה... לא. בחיסום היו מלאכים עם ציינית, שפכו את הכל לוואדי. יש שם ניקל וחום וכל מיני זבל ש... כל הדברים האלה יחד, האדמה ספגה במשך 30-40 שנה. המפעל הוקם, אני חושב, ב-48, המפעל איפה שאתה ביקרת. כן. אף אחד לא יודע מה זה זיהום. כן. מה זה? זה ציפור? כן. מתה? כן. אני מניח שזה ממחלקת הציפויים. מחלקת הציפוי הייתה בערך בחצר כאילו קרוב לבית קברות בעצם. אבל לא, יותר בפנים. הבניין נמצא נכון. פה. ופה היה מטווח. ופה היה מטווח, ואחר כך חפרו ועשו פה מקלט, עשו פה מטווח בתור. מחלקת התותחים, מחלקת השבבית, מחלקת הקנים, היה חדר אוכל. גילית את כל הסודות. טוב שאני עוד זוכר. בחומה הצמודה לרחוב עליית הנוער אין מבנה? לא. לא, יש שם חורבות. Okay, so I'll just tell you a little bit about the process. I interview some people, and of course people tell me, hey, you should ask this guy, and I had no methodology, so I moved from one to another, and in between I went to the factory to shoot some images. Now, these old people never came back to the factory, so I was interviewed, and then I came to them and showed them the footages, and they told me some stuff, and then I came back to the factory, and somehow when I realized that I'm not a historian and I'm an artist, I made some manipulations, like they was talking about something, I went and I said, this is probably what they were talking about, and I came back, and then they started to say some information about this thing which was not the original thing, and then I made like, I shot a lot of hours, and then I made this collage that you have seen. And as you could see, the projection was on an installation with models of buildings that related to the story, the building of the family in Weimar, the building of the first Bauhaus villa, buildings in the kibbutz, and at the end the building of the Israeli military industry. All the physical
materials in the exhibition. It's okay. One of the places I'm teaching is near military aircraft base, so I used to make some breaks. So all the physical images, all the physical materials, like the sculpture, the installation, were stolen by me and some guys from the abandoned factory. Maybe I'll show you some pictures from the installation. Oh, this is in no. Okay, later. Okay, the next, maybe I'll show you two or three departments, not all of them. Printing department. Printing department mainly focused on this book that I showed you before, this book, mystery book from 1942. הוא למד בעיקר תחריט והדפס, את יתר הדברים ברור, למשל מובוינאי, הוא יצא זמן מה עם מרלן דיטריש, לפני שאיך קוראים לו לקח אותה להוליווד. היה ניסיוני מאוד, כל מיני באמת אוונגרד, באמת איזמים שונים. יש מידה מסוימת של ידע, של חלוקת שטח, של משקל, של צבעים, אבל סך הכל, הוא אומר, זה לא ציור, זה קל מדי. הוא נתן הרצאות אחר כך, והן היו מרתקות. עכשיו, הוא לא היה מה שנקרא איש חינוך, הוא למשל היה מסוגל לתת פליק. אני חושב שהוא הייתה תרומה מאוד גדולה לאהבת הפרקים. מקדש הדפוס. הוא נבנה על ידי שני בנים, יורם ועוזי. הוא היה ידני. עבודת יד, שיתוף, אתה רואה פה את הליטוש בקצירה, שהוא לא אחיד מסביב. בנות, כמו שאתם רואים אותו, הוא הבן של עוזי גלמן, ציר עוזי. מה את אומרת? כבוד לנו. כבוד לנו ממש. כבוד לי. תיזהרו. כדי לעשות את הדבר הזה, היו לוקחים שורשים של ורדים, מאגדים את כל הדבר הזה, היו מלטשים את זה, את החלק העליון, ואז באו עם סכינים מאוד חדות שהם זה, והיו מתחילים לגלף בדבר הזה. הוא היה חבר של אלפרד קובין, אוטודיקס. אחרי מלחמת העולם הראשונה, היה ייאוש, היו מבואסים, עלו על איזשהו גל סוריאליסטי. דברים לחספוס, להוציא, לגילוף. לא יודע אם ראית את זה פעם, זה ספר של תחריטי לינולאום שהוא הוציא ופרסם ב-1942. 42 זה היה תוך כדי השואה, לא בטוחה שהיו ידיעות. בארץ לא ידעו הרבה על מה שקורה. הוא סיפר שהייתה לו איזושהי מחלה, הוא היה איזה שבוע או יותר בבידוד. איזולטור, כן. בימים האלה שהיה שם, בא לו הרעיון הזה לעשות סדרה של חיתוכים על האטרוציטיזם, מה שנקרא. את חושבת שיש השפעה לזה שהוא היה עם חום גבוה או... הוא אמר שכן. כמו הזיות. מראה מישהו שמתעורר עם ביוטי לילה ורואה כל מיני דימויים כאלה שהולכים ונהיים יותר ויותר סוריאליסטיים וחריפים. כי יש שם מחנות ריכוז. מחנה ריכוז, תראי, גם ליד ויימאר נמצא בוכנוולד. כן. אני לא יודעת מה היא כתבה לו. אני לא חושבת שהיא הייתה כותבת לו, כי זה היה מאוד מסוכן. הוא רצה שידפיסו את זה, שזה יופיע וזה. הם סרבו, אמרו לו, לא, אתה פה מפיץ פאניקה. גם הם הסתירו, כי הרי חלק גדול מהמשפחות שלהם נשארו שם. אז כל הדימויים האלה הם בעצם מהדמיון, נכון? כן. הנה, קבר אחים למשל. שוחה עמוקה עם גופות. אז אני לא יודעת מאיפה הוא לקח את קבר האחים האלה. זה מתחיל לשלב הכעס. את חושבת שיש לזה השפעה על עוזי?
אני שמעתי שעוזי מאז שהיה 0, בין 5-6, כבר היה לו בראש שהוא יבנה נשק. נדמה לי שהרי גזר לו מחתיכת עץ אקדח. אז לא, אני לא חושבת. הוא לבד. כן, הוא לא היה צריך אותו. לא היה צריך אותו. Okay, just one thing to say about the video is a combination of works by Erich Glass and some lino cuts that I did as illustration, and probably you could identify what is from 2010 and what is from 40s. Okay, now this is the most fun part of the show, the metalworks department. The metalworks department in the show is behind. It's like a secret, and you could listen to what they're speaking with some old telephones that I stole from this factory. So you have to pick and to listen like intelligence or something like that. And of course, it's a long conversation between me and the main interviewed is the guy that was the personal assistant of Ozzy. So this is a kind of a nice conversation between sculptor and weapon build in terms of technical issues. And the other people are, one of them is running one of the biggest military museums that already closed, and we don't know where are the remains of it, but in these years it was still on. So you can see a visit of me with some veterans from the kibbutz giving the museum a present, a real Uzi, and the museum give them, I don't know, another weapon. So here you can see the interest also in display in a military heritage museum. So let's start. זה השטורמגוור הראשון שישנו, זה עשה שפר כבר בשנת 43. האיש במעיל החום הנראה כאן מוקף המון רעב הוא יצחק אנטק צוקרמן. הוא ואשתו ציביה לובטקין, שהיו בין מנהיגי מרד גטו ורשה באפריל 1943, נפגשים ביגור באמצע יוני. באותם ימים התכנסה ביגור ועידת הקיבוץ המאוחד, בה מסרה ציביה לובטקין עדות חיה על מרד גטו ורשה והשמדת יהדות פולין על ידי הנאצים במלחמת העולם השנייה. העיר שלנו הייתה עם המון מחנות צבא. הייתי מסתכל בכל המצעד דין, וזה היה בשבילי, זה יכול להיות שבאיזשהו מקום זה נכנס לי. הייתה לו נטייה אישית חזקה מאוד לנשק. מילדות כפי הנראה. והקשר שלי לעוזי הוא כזה. הוא בא עם תת מקלע, והתת מקלע הזה דומה לשינגוור 34. אני מוכרח לנסוע יום אחד לתערוכת צה"ל. איך המוזיאום הזה מתוחזק יפה או ש... זה מזכיר בסיס צבאי. אתה יודע שצובעים עם סופרלק פעם בכמה שנים את הגרוטאות היה שם במחסן מקלע גרמני MG34. ושם התחיל העסק שלי עם הנשק. אז עכשיו ככה, כאן המחסניות הן מחסניות של הברטה. לא שהוא פרבלה? לא. והכלי הזה הוא עצה במשק. כדאי שידעו מה שהיה באמת. בדיוק. כי אנחנו לא מורידים בערכו של עוזי, להפך. אני רוצה שאנשים ימשיכו לשאול אותך שאלות ובנוחיות. נעשה הפסקה קטנה, ננסה את הטקס. כל מה שאתם רוצים. רינה, אני רוצה להזמין אותך. עכשיו, אני ביקשתי שמטעם מוזיאון מרינה ושפינקה ואליהו. בואו רבותיי, תעמדו פה להסתכל אליהם. Okay, the lady is the director of the museum, and the guy with the white shirt is the curator of the submachine section. רבותיי, תעמדו פה להסתכל אליהם. אני צריך להביא לו. אתה נותן לשפינקה.
עכשיו, אתה ניתן לאליהו עכשיו, כי עכשיו לא חלק. עכשיו אני ביקשתי... אליהו, למה אתה כבר לא יכול להחזיק כלי? ינקה לבקשה. שוב אנחנו רוצים בדרכנו הצנועה לחלוק זיכרון וכבוד לאנשי הדממה, שתרומתם להגנת הרבים לא הייתה ידועה, כי פעלו בהסתר ומתחת לפני האדמה. מאת חניך עוזיאל גלס, אם יש בתוכנית משרד הביטחון יצירת תת מקלעים, אני מוכן להגיש הצעה לפי הקווים הכלליים של הכלי המצורף, נקודת משען אחורית, כמעט בהמשך ציר הקנה, הקטנת הקפיצה על ידי יצירת מומנט סיבוב סביב בית האחיזה, קליבר 9 מילימטר, אורך כללי 670 מילימטר, משקל 3.5 קילו, מהירות אש 490-500. עכשיו תראה איך זה נראה. אם שמת לב במקרה בכלים שתפסו אצל המחבל היהודי הזה, יש כלי שהוא דומה בצורתו לכלי הזה. יש דמיון בין זה לבין ה-MG. כן. אני אהבתי את הכלי הזה. אתה יורד צרור ואתה שומע... יפהפה. בנוסף להרבה תחמושת גם הרבה שמן. למה הוא מורח משמן כאילו שזה איזה כמויות? וזה פשוט מרובע ובתוך זה גוש. לעשות מבלטים מרובעים זה פשוט הרבה יותר קל מאשר לעשות עם כל מיני פיתוחים. וזה שקישרו את זה עם הבאוהאוס, בסדר, אז אפשר לקשר את זה, מכיוון זה הכל מרובע והכל. איך הוא היה מבחינה אמנותית או התחום שלו לאמנות, אני לא יודע, אולי יש. ואני לוחץ על ההדק, יורה, וזה זז לאחור בעצמו. כן. ואוטומטית, הוא רץ קדימה, ירה את הכדור השני. ירה את הכדור והוא עושה את התנועה. עם זה הכוונת הקדמית, אני מביא את קצה, איך לבצע לך את זה ככה, באיזה מין צורה כזאת למרכז. היא מעוקר. רגע, שנייה, אני רק רוצה להתעכב רגע על הסיפור הזה. מה זה? זה בשביל לעצור את החבטה, במקום שיעקה פה. ומה זה החומר הזה? זה בונית כזה. זה חומר מאוד עמיד, הוא מרגיש כמו קרטון. היה ברוץ', זה מוט עם כאילו סכינים, ומשכת. זה מה שיצר את התעלה הספירלית בפנים. אתה שמשכת, נתת לו גם סיבוב. איך הצלחתם למשוך את זה שהסיבוב יצא... אתה מבין את השאלה? אחיד. כן, אחיד, בדיוק. במכונה היה סידור, כמו שמשכת זה תמיד הסתובב באותה זווית. זה היה בית ספר מקצועי, 3 שנים. עבודת יד. עבוד עם פצירה, עם מסור, קידוע, קרסום, והיה חריטה. פעם זה עגול, פעם זה מרובע, פעם זה מלבן. שאלה לאיזה חלק. לחלק מרובע זה כאילו בלחציים, בכל מיני צורות. חלק עגול זה פריזמות. המדריכים היו חברי ההגנה. בזמן המחתרת הם היו מייעדים תלמידים להיכנס לעבוד בתעש במחתרת. באנרציה שלהם הם אמרו שאני צריך ללכת לעבוד בתעש. עכשיו, חלק מהמכונות שעשו תקנים היו במחתרת. השפנייה זאת לא הייתה שפנייה כמו שהיום יש חוות לגידול צ'ינצ'ילות או דברים כאלה. זה נשמע כמו איזה שם קוד או משהו. ואתה יודע, השפנים מתרבים במהירות עצומה. כן. אז זה דבר שגדל וגדל. אתה מדבר על שפנייה. כן. אז היה לנו בבית הילדים, היה כלוב של 4, מבנה אחד גדול מעץ, שהיו בו 4 כלובים, 4 חדרים, ובו היינו מחזיקים את הארנבות, היו ציורים בירוק ובכל מיני צבעים, אני זוכרת פשוט הירוק, את הרקע הירוק, ועל זה את הארנבות שציירו. מאוד יכול להיות שזה עבר, אלינו זה עבר מהקלידה שהייתה גבוהה מאיתנו בשנתיים, 3. הלו? הלו? כן?
ואז בתעשייה הצבאית הוא קיבל פינה שלו והועמד לרשותו מכשירן. אז הוא הביא שרטוטים, סקיצות, והתחלנו לעבוד ביחד. אז מה, לקחתם פח ישר? כן. ודפקתם... היה לנו מלבן של המידה, שמנו מלחצה ודפקנו עם פטיש. ואיך עשיתם את הפליטות האלה, מין נישות כאלה? לקחנו פלטת מתכת, עשינו חריץ, ולחצנו על מרבש. אז את הגוף לדוגמה עשינו בצורה מאוד פרוביזורית. עבדנו פחחות, וגם הוא זה עבד. עבד עם פטיש, היה לנו מוט מלבני כזה, כן. וכופפנו גוף מפח. עכשיו הסיבה שהוא לא לקח צינור, שצינור פגיע, לקבל מכה, אז יש לו כיפוף. החתך המרובע יותר חזק מחתך עגול. איך עבדתם על הסדן הראשון? בקרסום. לקחנו בלוק מרובע, קדחנו את החור, ולאט לאט עם קרסומים. עוד שבב ועוד שבב ועוד שבב, עד שקיבלנו אותה. לא היה דגם מקלקר או לא. אני לא חושב שקלקר היה כבר. לא משנה, מעץ או... לא. המכה שהסדן הולך אחורה, כן. היא כל כך חזקה, כן. שאורידי פחד שהחלק האחורי יתפרק. כן. ואז הוא לקח מחומר של החשמלאים, מפלטה, חתכנו חתיכה, איך קראו לחומר האדום הזה? לא זוכר. הדבר הזה עם החריצים. עם קרסונים, גם את זה וגם את הלחיים, בידית פה. אוקיי. הכת הזאת, כן. מספיק שפה יהיה מחתוך, כן. שיחזיק. זאת אומרת שעוזי רצה שהכת תהיה כזאת. זה מספיק טוב. כן, צודק. זה גם כן כת? לא. זה משהו מאפריקה. מלא אבק. בלי אבק לא היינו רואים את הצורה. היו בעיות בהתחלה. ירינו והיו כל פעם אי הפלטות. כן. אז עוזי נמאס, אמר אני הולך. ואני במקרה התאיתי את הכלי ויצא צרור כל המחסנית. אז אמרתי לו. ואז התברר שצריכים את הפתח בסדן לשנות את הזווית. כן, את האלכסון הזה. אז שינינו, ומאז זה טס. בהתחלה זה לא ירה, אבל בסוף זה היה. עוזי קיבל צל"ש. יצירתיות וסקרנות, אז גם אם יוצרים כלי נשק, זה מעשה אומנותי בעיניי. הפונקציה שהוא משמש זה סיפור אחר. כן. זה היה בסיס של הדברים, יצירה של משהו חדש, שזה קיים מאוד מאוד באומנות, כמו שאמרתי, דף חלק, ומשהו צומח מתוך זה. עוזי דגל תמיד, גם ברובה, מה שפחות חלקים. אם יש חלקים, שיהיו חלקים זהים, שאותו חלק יכול לשמש אותו פין, גם לדבר אחד, גם לדבר שני. מאיפה אתה חושב במחשבה הזאת? אולי עניין של יקיות, אני לא יודע. אולי עניין של יקיות, אני לא יודע. Okay, I want to show you some images from, the first exhibition was in 2010 in the Center of Contemporary Art in Tel Aviv. And then I was invited to show this work in Stuttgart, in the Kunstverein there. And it was in the framework of a big exhibition that's called 50 Years After 50 Years of the Bauhaus. I think 68. Yeah, 68. There was an exhibition called 50 Years of the Bauhaus in this Kunstverein in Stuttgart, and of course it was very pro-Bauhaus, and Germany is also okay. And then 50 years after this show, a few years ago, Hans Christ and Iris Ressler curated a critical show about the Bauhaus, a very big one, with a lot of historical material about the bad influences
of the Bauhaus, like in weapon, in ecology, in housing, etc., etc. So I decided to change a little bit the installation, because in Tel Aviv the installation was the only real artifact, was, as I said, objects and models and things that I steal from the factory, no original artworks. And here I decided to show a lot of original artworks by Erich Glass, and I asked the curator to put his name in the list of the participants in the show. So it was really nice that he was showing with his professors like Molinacci and I don't remember who else. So the exhibition in Stuttgart. This is a big photograph of the Israeli military industry, and I also presented the puppets that you saw in the video, and a lot of materials like this nice 80s poster of weapon modelist, and a lot of images from many archives, etc. This is the installation of the architecture department that you could see the first. So here you can see more clear the model. This is the factory in Tel Aviv. You can see this is the brutalist style. This is the first villa of Bauhaus in Weimar. This is the house of Glass family in Weimar, etc., etc. So the projection is both on the screen and on this landscape. And also there are some original photographs that when it's dark and there is the screen, so there are some lights here, like a production of expo or something like that. This is the part of the kibbutz. A lot of, like photographs of the kibbutz, but also some original prints and drawings. And there's something else. Okay, so I think maybe to summarize this lecture, and then you mostly invited to ask some questions. I will show you 3.5 minutes of the photography department. The photography department at the beginning was installed on the second floor of this gallery in Tel Aviv, so you could see it from above, but also you could see like you had an aerial photographer. And the beamer that projected the film was held by a sculpture that looks like eagle with the portrait of Erich Glass, but so it's something between a bird and airplane, and because it's projecting like this, it's talking about aerial photographs, but also about enlarger in a photography darkroom. So here it is. אני אוהב להיות במיעוט, כן, זה לא... אני יודע איך להגיד לך את זה. לא משנה. מי המוזיקאי הוא בלך? מאלר. ויש גם מערכת מאוד מסוחררת, תראה את הרמקולים סביב סביב, וגם פה, וגם פה, וגם פה, וגם פה, בסים למטה. זה סיפור לא נורמלי. הוא היה צלם, אוויר, במלחמת העולם הראשונה של הצבא הגרמני. מטוס קל ביותר, זה כל מיני קנבס חוטים, פחד. עוד כשהוא טס, עוד לא היו מכונות ירייה שירו קדימה, מכיוון שהפרופלר הפריע. זה הלא יסגן, דגם של מטוסים. זה שיכול להיות שירו עליו של עוזי,
ממטוס אחר, מלחמת העולם הראשונה. רגע, זה בתוך מטוס? זה בתוך מטוס. זה סתם מונח פה על זה, תלת רגל. בתקופה הזאת עשו פיקים של כפרים ערביים. מתקבל על הדעת שניסו את הידע של ארי גם בזה. אז בהגנה הייתי קצין צעירים ראשי. התחלנו לפתור את בעיות על ידי צילום אוויר. ואני אז נזכרתי, הייתי תלמיד שלו. והוא לימד אותנו קריאת ציורים, זאת אומרת, לראות תמונה ולתנצח אותה. לא נשאר לה הרבה, חוץ מהסיפור הזה של גרמניה. לא יודע למה הוא תקעו לי בראש. זה לא המצאה שלי, זה פקט. בשום אופן לא הצלחנו לצלם צילום אנכי. לכן כל חלק מהצילום היה לו קנה מידה אחר. היו מורידים את הדלת מהמטוס, והמטוס היה נוטה ככה, וארי עומד עם הרגליים שתי צידי הפתח ומצלם. עם ארי גלס, כמה טיסות עשיתם איתו? לא, איתו זה שני דברים שונים, אני מנסה לנתק אותך. אוי, אז תסביר לי שוב. הרבה יותר מזה אני לא יכול להגיד. לא, אבל אחר כך לא, אתה לא הזמנת אותו לצלם בשביל ההגנה? לא, לא אותו. הוא כותב, אבי היוזמה היה משה גורן. גורן חיפש צלם אוויר מנוסה ומצא, זה היה ארי גלס. זה דמיון. הוא טוען שהוא לא גייס אותו. אז אני עכשיו די מבולבל מהסיפור הזה. זאת אומרת, הוא אומר שהוא רק נתן לו השראה בתור נער, אבל הוא לא גייס אותו בפועל. ככה אני חושב. למה אתה חושב שזה לא הוא? כפי שאתה יודע, אני בצבא טיפסתי למעלה, ואני לא זוכר שום קשר שמצאתי אי פעם של ארי גלס שהוא טס. שכשהיה פה בתל אביב, חברת אווירון, לקחו את ארי לסיור כזה אחר, אני לא חושב שהוא עסק בצילום אווירי צבאי באיזושהי מידה. אני מחפש אם באיזושהי צורה ארי גלס בתקופה הזאת אני הייתי יכול לשאול, אבל לא שאלתי, ועכשיו אין את מי לשאול. היא לא יודעת שום דבר. אני הייתי ידוע פחות או יותר כשמאלן, איך שלא יהיה. זה לא היה מקובל אז. זה אף פעם לא מקובל, גם היום זה לא מקובל. זה לא היה בזמני. זה מ-48. זה יכול להיות. אחר כך שעברנו לעיר עתיקה, אחד החדרים הפכנו למעבדת צילום. 59 אני חושבת, חגגו בעכו 10 שנים לכיבוש העיר. ראש העיר הזמין אצל ארי תערוכה. הוא היה מפתח את הפילם, והיינו מקרינים את זה ברצפה. זה היה בקיץ, התפשטנו לרומים כי היה נורא חם, וכמו שני שדים באור אדום, היינו עובדים על זה ככה. מלחמת 6 הימים, ארי בדיוק היה בגרמניה, ואני הייתי לבד בעיר עתיקה, ועברתי חוויה לא נחמדה, ואני אמרתי לו, אדוני, אני לא נשארת בעיר עתיקה, אני יוצאת מפה. Because I'm more interested in identity issues, so the story of the factory shows us that the weapons which should protect us somehow, in fact they are hurting us, are a poison for us, let's say. And I'm interested in the fact because the story of the Uzi is very complicated, like identity of him is very complicated because his father was soldier, German soldier, but Jew at the same time, and he was living with mother and her partner, her female partner, then he had to move to Palestine. So a lot of complicated things, and somehow I think that I understand through this story the thing why he started to be a weapon builder, and of course this time, the war and Zionist ideas and so on. But I'm interested in the fact if it changed somehow, if he was a weapon builder up to the end of his life, or it was a change in his life. Like for example, Amos Oz was at first a soldier and he was
fully hearted in the war, and then he started to be a leader of pacifist movements and so on. How was it with Uzi? Okay, it's not a happy end story. It's a very good question. The glorious of Uzi didn't translate it into money. For instance, his best friend Mikhail Kalashnikov was much more successful, and they are from the same class, or there are a lot of images of them together and some gifts they gave one to another. But anyway, somehow, even after he left the military in the 70s, there was another competition for the next generation gun, but another guy, Galili, won this because the Uzi wasn't good enough for desert climate. Because of the sand, it was stacking. So anyway, the IDF, as you probably know, sold the Uzi worldwide to terrorism, guerrilla, dark regimes all over, but also cinema, Chuck Norris, Sylvester Stallone, even the assassination or the attempt to assassination Ronald Reagan. You can see the security guys with Uzi. It's very popular. But the Uzi, the person, after he didn't won the second competition in the 70s, he moved to one of Philadelphia's suburbs, and he became an advisor of weapons for some crap companies. And the excuse for moving from Israel to America wasn't I lost it. It was because he had a daughter with special needs. So this was like the excuse. They found her school in Philadelphia, and the family moved. And he passed away 3 years before I started this adventure. And a few months before I met his son bring 3 big containers from Philadelphia to Israel with a lot of material that I showed you here. And he passed away. It wasn't a big, it's not unsolved. So there is no interesting conclusion of a process, and the family is with a lot of very sad stories. One of his nephews committed suicide with Uzi when he was a soldier, and Uzi was married 3 times, a lot of tragedies, a lot of nothing very nice. Thank you very much. Any other questions? If not, I have sorry. Martin. Okay, hello. I have a question regarding the Bauhaus style. It's a very interesting plot in your story. And I think connecting Bauhaus style and Uzi design is kind of interesting point. And I'm just wondering if you are like reconstructing that from different materials or different, let's say, different people's opinions about that, or is it any kind of sign that Uzi himself used that kind of term, or he also was mentioning that kind of legacy? No, it's my invention. But it's my invention. There is no any evidence that Uzi said ever the word Bauhaus. Mm-hmm. But as you see the story, he grew up to an artistic guy that was a student in the Bauhaus, but if you could understand, he didn't like the Bauhaus, he didn't like modernism, he wanted to be like Dürer or like Rembrandt, very detailed drawings. So it was kind of, if you're asking about identity, he was moving from, let's say, sophisticated leftist identity to this, I don't want to say anachronism, but he said this is bullshit, all this contemporary art.
and or whatever modern art. So yeah, it's all about my imagination or my storytelling, manipulating. Do you think that make interest to people who are now promoting Bauhaus, new European Bauhaus, what kind of stories? That kind of story might be inspiring or interesting to them? Is that kind of story kind of? Should ask them. Maybe an idea to ask. Yeah. Thank you very much. Any other questions? If not, I have a question about kibbutz. What happened with this underground part of kibbutz? Does it exist? It exists, but as a museum. Oh, as a I mean, in 47, there was a big ambush of the British, and they caught all the men, like 200 men from the kibbutz, and they put them in Sinai in a jail. Yeah, and they released in 48 when the state established, and then of course there was no place anymore to all these militias. There were 3 big militias in Palestine of Jewish militias: the Haganah, Etzelechi. Haganah is like more left, let's say, and Etzelechi is more right. So the Haganah, the members of the Haganah, which were most of them were kibbutz from the kibbutz. They later became the leaders of Israel, or the chief of the army, etc., etc. So now this, you could see one of the video. It's like a small museum that old people come to hear nice stories. Thank you very much. And other questions? What about the reception between Israel and Germany, for example, of this specific installation of yours? What? I didn't understand. The reception, you know, how people react in Israel and in Germany. Okay. Yeah, in Israel, I think the most reactions was to this, let's say, how my story, about my kind of storytelling, which is like exquisite corpse, or you know, this game that you write something and then you fold it and you give it to a friend and you continue, so it became, and to this several times that I'm working on, like, let's say, historic design or historic research or design research, but then I hear some arguments, people are arguing, yeah, it wasn't here, it wasn't that, and then you're not an historian, you're an artist, everything is okay. In Germany, it's really difficult for me as Jewish or Israeli to really understand what German think. Every time I give lectures, of course nobody asks questions, and I don't feel contra. Because maybe they're afraid to say something which is not politically correct, or they speaking about the occupation or things like that. So I not really can answer this question about Germany. Because this is an ironic way to speak about iconic gun. So the point is a sense of irony, I think, between Jews and Germans. Yeah. Okay, so I have one more question about, because you talked of actually, this is your imagination. You create a story that is based on facts, but actually there's a lot of your imagination. Maybe I say the imagination is with the links. Yeah. I mean, there are no lies, but the collage makes new story. So I would like to ask you about the role of art in the interpretation of history, because you are giving a new interpretation of the past somehow. So do you think that art gives you a more air to interpret what happened in the past? Yes, of course. You can say it's about the difference between artistic practice and academic practice, and I don't want to say anything bad about
about academic practice, but in academic practice you have the research question. Yeah, at the beginning you have research question. So at the beginning you are limited to a field or an area, and I don't know how to do it. In academic research you have some rules of quoting and etc. And here it's free. So it's a lot of work. It is very waste of time and money because I don't have a script. So I'm shooting, I'm traveling 4 years, I'm sending people to shoot videos in Weimar and etc. And then I reduce. So I think it's more free for me to do it, to tell the story, and I don't want to talk about truth because I also work in academy, and when I'm writing some proposal and give it to the chair of the research wing of the academy, you can't say that because you cannot quote it. It's based on a lot of interviews I do, but it didn't publish or what is reality, what is truth, and yeah. Thank you very much. Another question, the last one. Okay, if there is no more question, thank you very much. Thank you guys for coming. Thank you.